hypothesis hairikasi ayang kadaini haitare poko sida khona kari haibya ge haitare gadi kamain tawrakana nanga sagi chemiosmotic hypothesis na mana mention tawning isi kari haitare gadi ATP kamain tawraga sungi haibegi matang du ge doini haitare poko ATP se kadai waida sungono haitare gadi bot khoigi mitochondria as well as chloroplast so ATP sungadoini haitare poko thaina khanara misina mitochondria khata sungbra ina khona khalam mi haitare poko do nanga sagi kai tu sungadoini poko so let us try mana sida let us try to understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast haitare ko chloroplast kamain tawraga ATP synthesis tawuno si yengsine poko The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the this mechanism. Haidari kananga sagi karamba hypothesis na nanga sagi koigi ATP synthesis in chloroplast explain the one haidari the chemiosmotic hypothesis haidari buko. So see hypothesis na la kaduru kaino haidari in order to explain haidari buko how nanga sagi ATP synthesize in the kanano haitare gadi in the nangasai mito chloroplast haitare boko chloroplast se ATP kamain tor puthopuna man la kadini boko light respiration haita si line section loko adam statement based na hang butheng na kre boko light respiration dona ka in photosynthesis 2 haitare ko ATP se kamain to bun haitare gadi linked to the development of the proton gradient across a membrane haitare boko nangasai gi respiration haidare gadi sinaman hiding is no haidare gadi inside the mitochondria haidare boko mitochondria the to be event ne haidare boko inside the mitochondria haidare boko mitochondria da kamain to buno haidare gadi nanga sagi ATP sunge haidare gadi kana sang buno ming se boko mitochondria da ATP synthesis required na sai proton gradient haidare boko synthesis required kanano haitare proton gradient haitare proton gradient haitare gadi karin haipet matim tang palam ge haitare boko nakhoi gi respiration in plants chapter matam gadori boko to so sigi topic yaw gadoi boko aina ye picture si kanano haitare gadi mitochondria wi gadoi haitare boko mitochondria gi kanano haitare gadi mapan gi sina khona outer membrane kaurani manung sina kana kaurani haitare gadi inner membrane go godine aduga space sina khona intermembrane space ko haitare boko sina intermembrane space ko haitare boko duga sina kana na manung sina nanga sagi matrix ko boko noi hana so khamani so jere ATP synthesis to ge haitare gadi proton haire gadi hydrogen ion se nanga sai intermembrane space na yam lai gidoine adagi matrix tana maka kamain to wono haitare gadi nanga sai gi proton se yamna handana lai gidoine khena bam lai ko sigi khena ba se bu khoina kai ko na gradient haitare bu ko gradient haibagi mean actual meaning ni kana no haitare gadi khena ba haitare bu ko khena ba sang khena ba haitare bu ko amna wange amane name ye khena ba matai ni haitare bu ko sugum khena ba sina maram moide nanga sai gi sigi proton gradient sina maram moide nanga sai gi ATP synthesis to ro kadoi ne bu ko kamain to ro to buno haibu di makhadi yeng se bu ko mitochondria to samana na chloroplast to samana na proton gradient na ekhona development on to da karo ATP synthesis to ge haitare ga de bu ko this time ko man haire these are the membrane of the thylakoid to nanga sai sida di kona membrane gi thylakoid na gi through the proton gradient lakhal na kadoi ne bu ko there is one difference though here the proton accumulation is toward the kanano haitare gani inside of the membrane there is on the kanano lumen haitare bu ko yango man haise comparison ama to ini haitare bu ko comparison si kamain to buno haitare gadi nanga sai gi mitochondria haitare bu ko mitochondria the proton si kadai de accumulate to buno haitare gadi nanga sai gi sigi inner membrane sigi mapan da weba yare ko man haise adubu nanga sai gi chloroplast ying se bu ko chloroplast di kamain to buno chloroplast ke ni yega kadaba kana yega kane haitare gadi nanga sai gi khogi thylakoid haitare bu ko thylakoid yega se thylakoid ko thylakoid ki kanano sisna nanga sai gi
membrane कौवे हाइतारेबको मपानसिना कना कौगे हाइतारगदि खोइना अखोइगी स्ट्रोमा कौवे हाइतारेबको स्ट्रोमा कौवे हाइतारे मनुंगसिना कई कौनो हाइतारगदि लुमेन कौवे हाइतारेबको लुमेन सिदा कमाइन तौबनो हाइतारगदि प्रोटोन से मयाम सुमाने एक्युमुलेट तौरकदोइने अदुना लुमेन मनुंगदना प्रोटोन कंसंट्रेशन से वांगदौरिनी मपानदना नंगासाइगी प्रोटोन कंसंट्रेशन से नेमगदोइने हाइतारेबको को खना संगी सोम नकंदी थाय संगहनबदो यामद्रेबको सोम नकंदमिन तौरसी सो अदुना नंगासाइगी प्रोटोन से स्ट्रोमादना नेमगदौरिनी लुमेनदना वांगदोइनी अदुदि कइदोरे ग्रेडियंट अमा क्रिएट तौरे नद्राने सिगी ग्रेडियंट सिना नंगासाइगी एटीपी सिंथेसिस तौद मतेंग पांगदोइनी हाइतारेबको इन रेस्पिरेशन द प्रोटोन एक्युमुलेट in the canano intermembrane space of the mitochondria when electrons are moved through the electron transport system haidai ko chapter 12 ta tamane sine boka chapter 12 ta tamdraga so happy haire ke boka na sai proton se kadai de accumulate tawrani mitochondria da di si intermembrane space da accumulate tawrani ba kamain tawrage accumulate tawrapno haidai gadi sida series of protein nei ri haidai boka sigi series of protein sibu akoina kari kaugi haidai gadi electron transport system harju khangne ko na ka chain harju khangne bo sigi chain sina ka main to ba matrix ta leramba proton se mana na nga sai gi sumaina chingthora ka doine ai tare pajana chapter 2 to tam ko doine bo ko chingthora abani na ka main to ko da ba proton se na nga sai gi intermembrane space da di kai dawra ni concentration wang ga dori ai tare manung dana nem ga doine ba to bu mana kari hari ba chloroplast koi thylakoid yengsebuko thylakoid sidana kamai to bunu haidare sidasu nanga sai kana laigani ekhoigi electron transport system laigidini haidare buko ekoi mamang ni ETC gen hanbodo buko ETS kan hanbodo buko sigi electron transport system sina stroma da laiba proton se kaidogoda ba manasu jingjilakadoi ni haidare ko manung da jingjilakadoi ne manung da jingjila akanda proton concentration se manung da suwang kadoi ni haidare buko sumain to dana proton gradient ama create to budana ngasai gi mating panggadoi ne boko electron transport system tabu ngasai gi chloroplast na mapanda chingthogi bani adubu mitochondria dana mapanda intermembrane space chingthogi bane boko adubu thylakoid membrane sidadi domain manung om chingela kadoi ni haidari ko khena ba haire gi si cinema haise boko adu si hana phajana khangdabi yaro chapter 12 ki do hana phajana khangdabi yaro sine boko adu chapter 12 tamakan da su sigi matang se koi hanjalaga yeng se boko ado khenaba point ching do mang discussion to se boko let us understand haitare boko what cause the proton gradient across the membrane se da kamain to raga mapantana proton concentration ne me ino manung dana kari ki proton concentration wangi buno haibu de koi detail yeng cinema haire boko we need to consider again the process that take place during the canano activation of electron and the transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop kamain to the nanga sagi electron excitation to the photo system da adugi electron excitation to buduna kamain to ka nanga say proton gradient ama create to puno do koi tam sine bu ko man haise okay step 1 lag se buko yam important oi step ne haitare buko since man haire splitting of the water molecule take place in the kanadano inner side of the membrane the proton or the hydrogen ion that are produced by the splitting of the water accumulate within the domain of the thylakoid haitare buko sidagi di khona direct het jam toru piare haitare buko si figure sida yango water splitting kadai de to photo system to the nebuko 680 nanometer of light lakpa matamda kamai to gani nanga sai khoina mamang da ukre sigi reaction center sidagi electron ama eject tawrani sigi electron nanga sai transport to gani haidare boko 2 electrons na hai se boko nanga sai gi 4 electron na parasu ya dur kem ta kai bi leite boko electron ye matha sarono sida kai dawre manungom da ne ko manung si kai ko ba khoina lumen ko we haitare boko manung se sida ka main to ne water split tawre na trane water split tawra kana ka main to gani nanga sai gi oxygen ga proton ga ne ba thor ka dois adu proton se kadai de leira abno lumen manung de leiba hore dana proton ama leiba hore boko
नंबर 1 रीजन सिना कनानो वाटर से स्प्लिट तौबदगी प्रोटॉन से मनुंगदा लैरक्पा सिगी प्रोसेस से फोटो सिस्टम 2 तो तौबसिना काउ यादे हतारे बको अदगी नेक्स्ट स्टेप अमंग लाक्से बको नेक्स्ट स्टेप लाक्से सि केमता काना देखो सि पिक्चर संग तो लौथोखिगे ओके नेक्स्ट स्टेप तमाना को सिदा अहान बे कोई स्टेप यारे को प्रोटॉन कमाइन तो रका लाकनो है बेगी as electron move through the photo system haitare ko proton are transported across the membrane kamain to raka transport mai tawna mi se ko sine be important ho gese this happen because the primary acceptor of electron which is located on the outer side of the membrane sima de kang jal hawra information ama primary electron acceptor haitare electron acceptor मागी लोकेशन हाइतारे बुको मागी लोकेशन से कदाई लेबनो हाइतारे आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हाइतारे को आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हाइतारे करीना मान हाइब से आई डायग्राम अमगी थ्रू द एक्सप्लेन तो रखे बुको अनि एगा कदोरिबा डायग्राम सिना कनानो हाइतारे गदी कोइगी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हाइतारे बुको थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से देखो ने हे येंगो मतमदा नंगा सागी बुको इनर साइड का आउटर साइड का लेगे ने बको इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हाइबे नते बको सब मेम्ब्रेन अमखतने खल्लो हाइतारे को सि पुलप मेम्ब्रेन अमखतने खल्लो बा को तो जान की मेम्ब्रेन अमखतने न खल्लो हाइतारे बको सि से सिदा कमाइन तो बुनो हाइतारे गदी हुजिकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कदाई वाइदे लेबनो हाइतारे गदी फोटो सिस्टम सिगे आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ले हाइतारे को सिना कनानो कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने हाइतारे बुको ओके ट्रांसफर इस इलेक्ट्रॉन नॉट टू ए कनानो इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन कनानो हाइतारे गदी हाइड्रोजन कैरियर हाइतारे को सिगी वाही से मपम थिन फजै हाइतारे बुको पाबदि गाव हाइतारे कमाइन तौर के कोई देखो तो याबनो मियंग से बुको सिदगी वरी से आई लाके सिनागी नंगा साई कमाइन तो बुनो हाइतारे रेडी अखोगी 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट लाएको सिना कमाइन तो गनी इलेक्ट्रॉन से एक्साइट तो खरे को इलेक्ट्रॉन से मान एक्साइट तो गदबे इलेक्ट्रॉन से क्या मुकनो हाइतारे गदी 2 इलेक्ट्रॉन इन पास हाइतारे को फॉर टाइम बिंग हाइतारे सिदगी इलेक्ट्रॉन से कनादा पी खिदबनो हाइतारे गदी नंगा साई की सिदा pq एना अमा थेंगरमनी हाइतारे को माइ मिंग कई को के हाइतारे गदी प्लास्टोक्विनोन को हाइतारे को pq हाइतारे गदी प्लास्टो क्विनोल हाइतारे बुको प्लास्टोक्विनोन को हाइतारे बुको PQH2 सिना प्लास्टोक्विनोन ओ एनी ओइनी हाइतारे को सिना अल्कोहल नि सिना अल्डिहाइड ओइगदनि हाइ सॉरी कीटोन ओइगदनि हाइतारे बुको सिमा जाय बेखंजलो सिगी इलेक्ट्रॉन से माना कनादा ट्रांसफर तो गदब हाइतारे गदी सिगी PQ सिदा ट्रांसफर तो नेबा अदु PQ सिगी माइ मतंग दे कोई पॉइंट अमतंग लाके बुको PQ से मादी इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन कैरियर ने हाइतारे को इलेक्ट्रॉन एंड कनानो हाइतारे गदी प्रोटॉन कैरियर ने हाइतारे को मसामक से कमाइन तो कैरी तौनो से को यिंग से यारे को सो हुजिकी सेंटेंस मकला के बुको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ओके सिम लेग्रे अदगी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर तो रे कनादा टू नॉट टू एन कनानो इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू ए प्रोटॉन कैरियर हाय मीन्स नंगा सागी प्रोटॉन खक्त नते बमा इलेक्ट्रॉन सु कैरी इलेक्ट्रॉन खक्त कैरी तौ नते प्रोटॉन सु कैरी तौगनी हाइबुदुनी हाइतारे बुको सुमाइने कोने लौरग चत्रगदी यारोय बुको hence this molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron haitare ko kamain to ga mana stroma dagi proton remove to unam ting se buko so the reaction masam tang yega ke haitare buko reaction masam te ga ke nanga saigi ha proton amaga kamain to uno haitare ga di electron amaga punjan batare ga di kana ondo mali प्रोटॉन की मीनिंग अमता लाके को प्रोटॉन हाइतारे गदी नंगा साइगी हाइड्रोजन ने खोय खंगै को हाइड्रोजन हाइतारे गदी नंगा साइगी सिदा कमाइन तो बुनो हाइतारे गदी न्यूक्लियस लेरे सिदा मागी इलेक्ट्रॉन नम उंगदोइनी हाइतारे बको करिगुम बसिगी इलेक्ट्रॉन से आइने रिमूव तो खिबतारे गदी कनानो लेहौगदोरि से सिबे कोना प्रोटॉन को हाइतारे बको सिगी प्रोटॉन सिदा इलेक्ट्रॉन नम हापचलकपा मीन्स कैदोगदबा इलेक्ट्रॉन नम हापचन खिबतारे गदी नंगा साइगी अखोगी हाइड्रोजन एटम जे मो ओन गदोइने हाइतारे को इलेक्ट्रॉन अमा लौथोखरगना कना प्रोटॉन ओन गदोइने सिदी बेसिक कांसेप्ट से नोय केमिस्ट्री जो खंगमने को सो आइना प्रोटॉन द कना हापगे हाइतारे गदी इलेक्ट्रॉन अमा हापे को अदुइ तारे गदी हाइड्रोजन नंगा साइगी एटम अमा ओले को तबो आइगी इलेक्ट्रॉन से क्या पिजन गदबनो हाइतारे से 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन अम खतने भी ई से बको
सो प्रोटोन अमसु कमाइन तो बुनो हाइतारगदी इलेक्ट्रॉन अमगा पिजलगे अदुगा कना ओनगनि हाइतारगदी हाइड्रोजन एटम अमका सिगी हाइड्रोजन एटम अनी सिगा कनागा रिएक्ट तौगनि हाइतारगदी pq हाइबसिगा रिएक्ट तौरनी रिएक्ट तौरकान हायंग कना ओनगनि pq H2 ने पोनगदो सेबको अदुनबु सिदा pq H2 एना माना थोलिनि हाइतारेबको इनिंगदनि इपनते सिगी रिएक्शन सिनंगा सागी इन्वॉल्वमेंट यावगदोइनि हाइतारेबको अदगी खंगदबा अमना करिनो सिगी प्रोटोन से कदाई दे लेबनो हाइबसे मागी लोकेशन खंगलोबको मागी लोकेशन से एट कदाई दे लेबनो हाइतारेगदी स्ट्रोमा द लेबने सो सिगी स्ट्रोमा द लेबा प्रोटोन से सिगी इलेक्ट्रॉन जिना हाप्सन खरकांदा pqh2 ओलेको सिबो स्टेप खंगलो अदुदी कमाइन तोरनी स्ट्रोमा द लेबा प्रोटोन से कोने सिनरेनी हाइतारेबको सिजिनरीनी अदु सिनब तारेगदी स्ट्रोमा द प्रोटोन कमाइन तोरनी सिनगदी स्ट्रोमा द प्रोटोन कंसंट्रेशन से हंथरकदोइनी हाइतारेबको नेक्स्ट सिगे सी प्रोटोन सिगी वरी अमंग लाक्सेबको when this molecule हाइतारेबको pass on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. Mana mahayeboko sigi wahim danglakeboko mana di sigi picture sigi detail oina palambana te hedareboko sigi pqh2 semaglakeba pqh2 sina tawgodor sina kadaida cytochrome b6f hariba nanga sagi electron transport system ki part se sida kamain to una haidagadi si pqh2 sina ne PQ का PQH2 सिना कमाइन तो रनी काइधरा कान कमाइन तो गनी हाइतारगदी सिदा प्रोटोन अनी दुमाना रिलीज तो रमनी एट द सेम टाइम नंगा सागी इलेक्ट्रॉन अनी दुमा कमाइन तो गनी मखा ताना सुमाइन तो का थादोखरदविनी हाइतारेबको सुमाइन इलेक्ट्रॉन थादोखदेने अदु का कदरे सिदा लेबा प्रोटोन दो इनडायरेक्टली सी सोमना काने लुमेन साइड ता पुजलेइनी हाइतारेको कदाई वाइदा पुजनबनो हाइतारगदी नंगा सागी साइटोक्रोम B6 मपादा कराई रूम पुजलेबा लुमेन लोम पुजलेना नंग चलो हाइतारेबको अदुना माना सिदबु करी इदिके हाइतारगदी यंगो PQ लेरमे PQ लेरमबदगी नंगा सागी अनि सि पुननग्रे प्रोटोन अनि का इलेक्ट्रॉन अनि का प्रोटोन अनि से कदाई दिनो स्ट्रोमा दगी प्रोटोन हाइतार इलेक्ट्रॉन अनि से कदाई दिनो फोटो सिस्टम 2 दगी लाकपे इलेक्ट्रॉन हाइतारेको अदुगा कना फॉर्म तोरे PQH2 फॉर्म तोरे PQH2 सिना मका कमाइन तोनी सिगी प्रोटोन से रिलीज तोरम कांदा हंदना मका कना ओलनी PQ अमो ओलनेबको असी मखंगलोको असी सिबो कोने क्यू साइकिल हरेजु खंगनेबको नोगे लाइकतदी यावदि हेतारेबको क्यू साइकिल गा वेबको असी ममिंग असे ओके ताम याम यामी खंगदसु याब ताम नेबको अदगी नेक्स्ट कमाइन तो सिगी रिलीज तोरबो फौनेबा मान हुजिकी थर्ड सेकंड पॉइंट हाइरमिदोबको थर्ड पॉइंट दा मंगला से the NADP reductase enzyme is kanano located on the stroma site haitare adu NADP enzyme se magi location ne khangdal horo haitare boko NADP reductase enzyme is located on stroma site of the kanano membrane along with the electron that come from the acceptor of the electron on the photosystem to one proton are necessary for the reduction of NADP positive to the kanano haitare NADP H plus the proton are also removed from the stroma karino man haibe wahi silake boko man haibe wahi se si mayam samjin khakanda miyeng se boko si electron se bari lake electron se amaka kanana pula kani haitare gidi electron carrier mobile electron carrier ko webo ma di lengthok engine ko si yae si pc se ko pc ki full form na plastocyanin ko webo plastocyanin se khangjar horo mobile electron carrier mobile electron carrier haitare ko mobile ko riba kaino lengthok engine yabagi so sida leiramba electron do mana pula ani aduga kanada ma pijal kadam no haitare gidi photo system one se pijal ne electron ani se buka sigi electron ani sina kadai wai sinam nam deng se buko magi primary electron acceptor silai ko fd haitare gidi ferrodoxin ko haitare buko ferrodoxin ko haitare buko ferrodoxin ji kanano this is the primary electron acceptor banana line kre ko acceptor is acceptor of kanano haitare gidi photo system one ki nanga sagi electron acceptor ro gido in haitare boko ferrodoxin is primary electron acceptor sidagi electron se maka kana pini FNR pi ni haitare boko FNR की फुल फॉर्म दिखाई नो हाइपे लाके बोको FNR हाइतारे के दी फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेस को हाइतारे बोको माइनिंग से फेरोडोक्सिन
NADP reductase ko hai tare boko okay si na ngasai enzyme mo gudoi ne boko na ngasai gi NADP reductase enzyme en haibudo adugu mai gi atum maming hai tare ko sida mana enzyme am palamdra NADP reductase enzyme en hydra NADP reductase enzyme ge to maming se khona FNR ko hai tare boko ferrodoxin NADP reductase enzyme ko hai tare boko mai to pa alternate name hai tare ko sina kamai to raga NADP positive si NADP H+ habno hai bi wari intang la ke tare boko yango sida thajal ibe electron kya no ani ni hai tare ko 2 electron se kamai to sina bna meng se boko so nanga sai gi 2 electron se sumaina sida proton nam le si gi proton se kadai de leibu no hai tare gi stroma da leibu proton ni hai tare boko at nanga sai gi stroma da leiba proton ni hai tare boko sigi stroma da leibu proton se kamai to ni hai electron ani thajala ne sumaina plus electron hai tare boko sumaina sigi electron ama thajan bata agni ma se kana olani hai tare gadi sumaina hydrogen atom molane hydrogen atom sida electron ama hafsala de kana ondo male kai ondo male am ta hairo kai charge bu do male kai charge bu do male electron ani ni koina sina bhamur ka do se sigi electron ani se amana kamai to uno hai tare gadi proton am da pizala hydrogen atom mola hydrogen atom ola kana mana ai electron am da pizala hai tare boko sigi electron pijan bata gadi ma se hydride ion ola ni hai tare boko negative charge furani adoi tare gadi no khoi nam su khangam mani NADP positive aina mana am sitam palam mi hai tare boko somna kandana plus H minus sena haire se boko aduga hayeng kana phongu tawgudabno haitare gadi NADP H form to ne haitare at the same time nanga sai proton amaga ma se tum nap naraga lakadoi ne haitare boko adudi kamain to residai thoki be electron se sigi electron se kamain to bananga sai NADP H plus on gidoi ne haitare boko adudi kai dobna khoni ying sa dai kalam to nate boko si stroma da leiba proton si utilization do ne ba stroma da leiba proton do ikhoni sina bata agdi stroma da proton concentration kamain to ne low hela kadoi ne ba adagi kamain to raga stroma da proton concentration low hela puno hai ta rakidi number 1 da kamain to ba sigi proton se sigi hydrogen carrier electron carrier sida ma pizal la adaga manung da ma transfer do jale amana kamain to ra handhala ki hai ta rakidi sigi proton se ekoina kadai labor proton no stroma da labor proton ni asi sinareba sinara kanda ekoina atopa product ama sadwan gre hai tare boko adu ai tare gidi kamain to ba stroma da proton concentration ne makadori ni at the same time lumen da nanga sagi proton concentration si kamain to rakadabu no hai tare gidi wang kadai ni hai tare boko okay silai boko man hai hence within the chloroplast haitare proton in the kanano stroma decreases haitare boko stroma da handharani ko while in the lumen there is accumulation of proton ma'am hengala kadine boko adoi tare kidi nanga sai proton gi khena ba gradient ma create tawre ne boko thylakoid membrane jida membrane gi across the khena ba ma u kani haibutu ne boko as well as measurable decrease in the pH in the lumen haitare boko noi han disu tamamani nanga sai gi hydrogen ion hengalak pata ragadi acidic or basic or kari ore haige kari oi haige hydrogen ion concentration wa khalak pata ragadi acidic basic kari oi haige moina ngang bata da bra ngang da beira ira thara su yai ka hydrogen ion wang khalak pata ragadi pH se masana automatically kamain to rakadabno hai tare gadi low rakadoi ne hai tare boko sim khang sa low hai tare boko aduga hai mayam sing sei tongan ni yiga aga suta ka ke hai tare boko adu nanga sai pH so handharakani hai tare boko lumen silom da why man hai me boko why are so we interested in proton gradient thamba se koi kari gina yam interest lai ri si hai tare boko kari gina nga ATP sana bai damak tane boko this gradient is important because it is the breakdown of this gradient lead to the kanano synthesis of ATP nanga sa gradient de ko ne thugai ra kanda high concentration da gi low concentration on the proton se flow to hala kanda
ATP सागदोइनेबको अदुना नेक्स्ट स्टेप लाक्सेबको the gradient is broken down due to the movement of kanano haitagri proton across the membrane to the stroma through the kanano transmembrane oiba channel of the CF0 of the ATP synthase haitareboko ATP synthase na sida am yauri haitareboko kadai duno haitaregadi sisi oidoini haitareboko sine ATP synthase haidojeboko part ani lei haitareboko enzyme yawa part sina mapanda thangi haitareboko sida nanga sagi CF0 ena yauri CF0 sina ma kanano channel ni haitareboko proton channel ni haitare proton channel ne oidine buko proton ji kamai dom haitare suma aina hita membrane hita power lak ya de ma lak ke haitare gadi special channel ama power lak kan channel si power lak kan nanga sagi proton je nanga sagi breakdown tor kan koina ATP sungdoini haitare ko gradient breakdown tor so the ATP okay sima transmembrane protein na hyper panjalam sebo ko aduna ko sigi CF0 se protein channel ni ko transmembrane protein transmembrane protein haitare bo transmembrane protein haitare integrant protein oigada peripheral protein oigada am tairo membrane amadagi amada phawdu challe hai ko man hari se transmembrane haitare gadi koina cell da tam khibda kari haige membrane amada ina ama phawdu ga chatpangamba adugumba kari se kai goge kari haige membrane amada ina membrane amda phawdu okay noi ningsing kauramba sia tare bu ko sumaine yega adi khare ningsing bu sia ba hai tare sida membrane na pali sumaine do legi duin hai tare bu ko sumaina membrane amadagi membrane amada phawdu ga sumaine leiba pakhan gi protein se koina kai ko ba integrant protein ka we haitare buko aduna nanga saigi transmembrane protein ase ate kanam tan debuko nanga saigi integral protein we gidini haitare buko peripheral protein na debuko next sama makata ase buko the ATP synthesis enzyme ni buko consists of two part ani yawe site ko man haigi tu se amana CF0 kawrenga sagi thylakoid membrane phumma thamgadoi hai tare amana kanano at the same time sigi CF0 se transmembrane channel hai tare mana nanga sagi proton se diffuse to bada mateng pang ba hai tare boko diffusion to ba hai tare gadi yengsi kari no man hai hainingi ba wa se boko high concentration dagi proton se kadai da movement to hanba hai tare gadi low concentration lomda proton movement to halakadoi ne boko sibu koina kai ko ba nanga sagi diffusion ko hai tare ko sigi channels yaud tare gadi channels yaud tare gadi proton se directly hekta membrane power ga chat pangam de hai tare boko channel asigi through the lakadoi ne hai tare boko so the other portion hai tare ko atoba portion amsna ekhona kai ko ge hai tare gadi other portion se is the CF1 hai tare boko and kanano hai tare gadi protrude hai tare ko on the outer surface of the thylakoid membrane of the side facing to the stroma hai tare kaino haipet parkhi poko the breakdown of the proton gradient provide enough energy cause the conformation change in the CF1 particle of the ATP synthase which make the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP hai tare poko so man hai besi sidama explain la ke poko sida kamai to ni hai tare gadi CF1 part ko epoko C1F part je mana ke do protrude to boko protrude hai gadi mana koi extend do rok hai tare boko extend to ba na hai rasu hai tare boko extension ji kadai do no lumen side lom da stroma side lom da hang matam da protrusion se kadai lom da toward kanano hai tare gadi nanga sagi stroma side da ni hai tare ko stroma side sida mana extend do thoroni tore ko proton se lakpa matam da proton hai hydrogen ions ne buko lakpa matam da nanga sagi magi masa am honga kadori ko actually the rotation ama tawra kadori buko CF1 part se rotation ama tawra matam da mana kamai do ni ADP amasung inorganic phosphate se combine do bungam hai ta ko combine do kana kana no ATP sung do ni hai ta proton ni dum lakadoi ne buko proton lakpa matam da ne sigi ATP synthase part se magi structure am change sorkane ba leirakane hai tare ko leirakpa matam da ADP ga inorganic phosphate ka se combine do rakadori aduga kana phom to godaba nanga saigi ATP se saga do ni hai tare ko sine man hojik hairi bo hai do hai tare ko okay chemiosmotic
osmosis require membrane ama dakar okay hayeng sigi requirement da hange buka chemiosmosis ta kai requirement oibno haita agri number 1 da membrane ama sange number 2 da proton pump sina kanana oigadabono haita regadi nanga saigi ekhoigi CF1 ga CF0 ga pan khibdo dune buka adagi amna kanano proton gradient haita re adaga amana ATP synthase haita re buka number 3 na number 4 na proton gradient haigadi proton khena bodo stroma side ka lumen side ka ATP synthase enzyme je ga buka energy is used to pump proton ka energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient a high concentration of the proton within the thylakoid membrane haidare buko sigi sentence na makamana complex sentence to mapira me haidare buko energy is used energy sina gadori buko to pump proton across the kanano haidare membrane to create a okay nanga saigi akhoni nga sai hai ki budo buko sigi nanga saigi CF1 pass na kamai to haidare kadi ma se conformation change sama to ge haidare kadi somehow energy ama dakar wais ne buko sigi energy sina manu moide nanga sagi ATP amang yield dor kane sine buko puthor kane sine buko hai gadi sa ha ATP synthesis channel ko channel ami yaw chini nanga sai kamba channel no haidare gadi CF0 dune haidare buko that allow the diffusion of the proton back across the membrane. This release enough energy to activate the ATP synthesis enzyme that catalyze the formation of okay chamana huji hai wahi dune buko man hai se nanga sai gi proton se lakpa matam da kadai de phawra CF0 dagi chi channel se phawra adu da ATP synthesis kamai to ni ma rotate to ba ra ne buko ma rotate to bo ho matam da kamai to bo don hai da ra gadi nanga sai gi ATP ka inorganic phosphate ka energy ama provide to ne ba ani combine to ba ba energy ama provide to kan nanga sai gi ATP se puthor ka doin hai da re buko sige rotation ji gi video am sai mati mu lak ke da re buko along with the NADPH haidare buko produced by the movement of electron hoge NADPH puthokre kadai de puthokre NADPH puthok pa haidare kadi sida putho ina trane system ma khangjalo ro haidare buko ha degi amana kamai to buno haidare kadi NADPH along with the NADPH electron ATP will also be immediately in the biosynthetic reaction take place in the canostroma responsible for carbon dioxide fixation and the synthesis of say sugar haidare ko okay fare ne khoi nanga sai gi hujik tawr reaction sida kamai to buno haidare gadi NADPH nanga sai gi puthoi haidare ko adigi amana kanana puthoi sinanga sai gi ATP puthore haidare ko sigi puthoi ba biosynthesis haidare gadi puthoi ba reaction haidare ko si kadai de nanga sai gi thokna haidare gadi lumen da lairamane haidare ko makhoi sa lumen da lairamani lumen dagi nanga sai kamai to buno haidare gadi okay soi dore ko lumen da laiba nate mapan da noina puthok pun hakta ne ko chumaina hai se ko sina kana no haidare gadi lumen hai se ko sida kana puthoe nanga sai ATP puthoe swai mapa da na kana puthoi do NADPH plus H plus puthok to ne si sina kai do ude sina kadam no haidare gadi nanga sai gi ne ekhoina sugar synthesis to ude sina kadoi ne haidare ko sugar synthesis to the sina other sugar synthesis kadai to no haidare gadi stroma site to do ne ba sige reaction ma am done khoine kai ko no haidare gadi dark reaction ko haidare ko aduna nanga sai ge dark reaction se lak do ne ko aduna ATP am sung NADPH kadai de sina buno na mana ko sina ka do ne haidare ko okay wari sai pe samlam na haira ke ko khoine to ri ma am sing se khoine to ri ma am se kari no haidare gadi ATP sung ga do ne haidare ko kadai da nanga sai ge akhoi ge thylakoid ta ko thylakoid ki membrane sida kana reibno haidare kadi nanga sagi different type of electron carriers as well as nanga sai proton carriers mam nei gidori ahan bada ikhoina kari ama dakar ore proton gradient ma dakar ore sida stroma side haidare ko stroma side haidare ko manung sina kai ko no haidare lumen ko re haidare ko proton si kamaina concentration gradient create to bo ya ge haidare kadi akhoina ahan bada kamaina to re water split tawrani water split kadai wai to ne haidare gidi photo system number 2 ma pa to ko ne haidare buko so swai de kana lege to no haidare gina sai gi photo system 2 ne haidare buko sida ka main to ni water se breakdown to re water breakdown to kana sai electron ju generate to ko to ni as well as nga sai proton ju puthor ka ne
sidagi 680 nanometer of light lak matam da kamain tawni sidagi reaction center sidagi electron eject tawrani sigi electron duna kanana lawrani haitare gadi koigi plastoquinone lawni haitare plastoquinone na nga sagi electron siga electron khatan ne man lawgudoi se proton su lawgudoi ni haitare boko sigi proton sina kadai de leiba proton no haitare gadi stroma da leiba proton haitare boko aduga hayeng kana create tawni na nga sagi pqh2 haitare boko pqh2 haitare ko pqh2 da yauri sikana no na he yengu matam da electron yauram ni haitare boko sida sigi electron sina makana nga sagi cytochrome b6f ena sida nga sagi electron transport system ki part amasida sigi proton se mana kamai to ne haitare ki sida thadaramani sigi proton thadaram kan da hayeng amaka handana kana on khani nga sagi pq ama on khani haitare boko sigi proton se thada matam da sida ki electron ani ju thorakadoi ne sida sina bokhi ba haitare ko sigi pqh2 sina matam da changkhiba electron ani se sida release thorakadoi ne sidagi amaka mai to ne haitare ki sigi electron se amaka kanana pur sakani plastocyanin ko pur sakrani plastocyanin ko busina sina amaka kamai to no haitare ki koi proto system 2 da lakse ps2 da lakse haitare ko sidagi electron se man sida pijalani 2 electron sidagi na electron acceptor am leire nanga sagi ferrodoxin hari do ko electron acceptor ni sigi electron acceptor sidagi kana da pne fnr da pne fnr enzyme ni ko FNR sina sigi electron ani se amaka sidagi transport to electron sine ko atai kanam ta te electron si mathang form amadagi form da transport to wa hatane siga kana ga pulhalani haitare gadi nanga sagi NADP positive ko pulhalani NADP positive ka pun matam sida at the same time mana nanga sagi sida proton ani siga sinarni sinara kanda hayeng kana create to grani haitare gadi NADPH plus H plus ama create to godin haitare bo adu targani mapandana proton se sida sinakre haitare bo sida jo sinakre sigi proton se sinakre haitare manung dana kaina kamai to ba manung dana amaka proton sida mo puthoeba changjale haitare ko adu di manung da proton concentration kamai to kani haitare gadi wangani haitare mapandana proton concentration kamai to no haitare gadi nemani haitare adu di gradient ma create taweba okay next kamai to ni manungi proton se mapanda mak ching thorakadau diba manungi proton se mapanda mak ching thoke haitare gadi sida special type of nanga saiki enzyme jangadori enzyme sida part ani lei haitare boko enzyme sida part ani lei sigi sina ekhone kanano transmembrane channel haitare boko CF0 go haitare CF0 sida ki kamai to ni sigi proton se main thorakadoi ne karigino proton gradient thukai rakadaba manung da wangba mapanda ne nemba haitare boko gradient am leje thukai rakadoi ne equivalent ohela kadoi ne haitare kaduna awang mode anem da lakadoi ne sigi proton sina sigi channel silai sigi channel sina amaka mai to no haitare kadi nanga sagi enzyme am yauri sida sigi enzyme gi pa se ma lenghala kadoi movement to holakadoi ne boko movement to holakpa matam da kamai to no haitare kadi nanga sagi ADP plus inorganic phosphate se movement or kan energy ama provide to ko doine ko sigi energy provide to sina ani tongan leibe se ma nafsala ne ba nafsala kan nanga sa heng kana sa gane haitare gadi ATP sa ga doine haitare adu de kamai to ma hai se last am hai sigi NADPH plus H plus kuma ATP sina kadai wai sina gadam haitare gadi makoi sina stroma da kadai wai sina gadaba dark reaction ama da sina gadau sine ko ma hai okay sigi related oi bu question yeng se bu ko adu ga sigi proton gi movement to sa movement to busige video am tagan hoi yang halake boko kitang di complex hoi re boko video sa maka hauren kari do ni yang boko 2x tam dang yang kan gyan darun ting boko sida di kitang aina hai dine boko swa yau zala ga di kitang complex hoi ra kane basi makha ta ba dark reaction ga do am tin lai hai tare boko na ko ko jibo nan kada yau kram okay sidagi question number 55 hai dare boko phosphorylation of the chloroplast is most similar to kanaga managadaba photophosphorylation ko Hishwam lay haitare boko substrate level ade oxidative phosphorylation gaina oxidative phosphorylation ko haitare boko oxidative phosphorylation sina nanga sagi
proton sidagi sinarkana kana sumba ATP sungba haitare boko substrate level phosphorylation haraga nanga sagi ATP plus inorganic phosphate punjala kana ATP sabaduna kona substrate level phosphorylation ko boko proton ge through the ATP sabaduna kona oxidative ko boko okay simadi chapter ani si phajana paragan khangadam ne boko along with the electron that carry the electron acceptor of blank proton are necessary for the kanano reduction of NADP positive haitare A swari B swari boko kanan sumunam thing se boko along with the kanano electron namaka that come from the electron acceptor of nangasagi photosystem nangasagi photosystem 1 ogidine boko photosystem 1 nangasagi NADP reduction to weduko adum hyper khangjan la chache haitare boko PS1 and oise boko which of the following is not product of light reaction gi product na tabase kananoi kana oidori si puthoi ko oxygen ju puthoi ko light reaction to the ATP ju puthoi ko NADH ti puthokte haitare boko not haibani na NADH hogi dine boko adai during the light reaction of the photosynthesis sida kai ki taugi phosphorylated hairagadi phosphate option boko phosphorylated haitare phosphate option by tare boko phosphate addition do by tare boko adi oxidation reduction de khangamane boko oxidize haitare kamain tauba oxidize haitare hydrogen remove to by tare boko adagi reduce haragana kanane ba hydrogen hapsan bhai tare boko addition ai tare ko si ani sigi idea sinang khangba tare gadi until line kumbi ai boko light reaction na kamain tawi ADP sina kai dawa phosphate rapsa lakani ATP ole ko very good ko adagi NADP sina reduce to kana NADPH ole sine boko ko na haigadi se boko adagi okay sisimadi ko na khoi lakse okay sequence of the electron okay yai ko sequence of the pathway of the electron transfer during the photosynthesis haitare electron chi magi chatpagi sequence haitare ko kadai de chatpa okay kai sungau to se ai boko photo system to da kamain to ni water split to ni electron thora ani ko electron sida electron thora ani haitare si electron sina maka photo system 1 chale photo system 1 dagi finally NADPH plus H plus amak chakhe to ni haitare kana ba si within adagi the membranous system of the grana is responsible for kari oido aduga sigi NADPH2 sina kari nam tha yang ke boko NADPH2 se kana gumba man na nga sagi laite khodadi NADPH plus ni idana sigi H plus e bi mahut ne kana gumba na NADPH2 ni e bu su lei boko sigi kam ta ngawru no boko sigi sine na nang khal la chalo boko okay sidna nga sai like capture to godini like capture na kadai to goda PS1 ga nanga sai gi amana nanga sai PS2 to godini boko adagi NADPH2 ATP formation la kadini haitare boko which hypothesis best explain the synthesis of ATP in chloroplast okay chemiosmotic hypothesis ko webo ko adagi
photosynthesis and respiration which of the following is common noise kana kana noi okay sidi yamna paatra kadi yaroi boko ahena pa ai ha ke boko in eukaryote both process are specialized organelle ta we boko photosynthesis na kadai da ba hai ta gadi chloroplast ta we the respiration na kadai ta mitochondria ta we si ai boko ATP synthesis body like okay ani mak the ATP synthesis hai na as a chemiosmotic hypothesis or mechanism chana ga dine boko ani mak the electron transport system chana ye boko chapter ani paraga ko chapter 12 ka paraga hena gyan da ga question ne boko adagi next proton gradient is important way across the membrane kari gi noi kaigino hai matam da proton gradient do okay thugai ba matam da kana energy restore poine boko very good manas the abcd na hai kana kana noi okay isna khoi gi ph2 ne boko sisna ph1 hai tare ko sisna nga sai gi cytochrome b6f hai tare boko b6 and f ko de tare gi nga sai number d sine hena kwai chumpo oi to male boko okay andagi NADP reductase enzyme sigi magi position kadai legi okay stroma site legi de ko very good adagi in chloroplast the highest number of the proton are found kadai why the proton concentration quite yam wang legi chloroplast lumen manung de ne ta hebo ko lumen manung agi sigi manung sida proton concentration wang legi de ne boka adagi 69 si mai yang oko 68 ki silaiman grego Faina 68 is common 68 an common gradient combine to breakdown do bunoi proton gi movement do khakta hairo ko kadai chala kana breakdown ko gudoi noi D okay moments nang sai proton gini ko electron gina te ko nang sai ki membrane de stroma tan sa ko adagi 69 mairo ATP synthesis ko synthesis da kana kam part yauge okay CF0 ga CF1 ga buka adagi ATP synthesis da kanam yauri channel am yauri adu channel na kai do ko doi transmembrane channel do CF0 की function hang baga chap mane ko CF0 की function hang baga chap mane
proton diffusion ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CF0 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯝꯇ ꯅꯣꯏꯗ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ proton CF1ꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗꯣ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯀꯣ